Bonjour Patrick, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Hello everybody. I'm really happy to tell you we're more than 80 people listening to this podcast or at least reading with me the story of Le Petit Nicolas va au marché. Nicolas is going to the market with his dad. And just to remind you, for those who have forgotten, well, so the father of Nicolas, he thought that the mother was spending too much money on food and he was going to the outdoor market with his son, Nicolas, and he said to the mother, I can do better. So now they're out there on the market trying to buy things that are not too expensive. As you know, you have here the file with all the vocabulary. I noted down everything. You can study this. First, I'm going to read the text, 2 pages. There will be 2 more pages next week, and then the story is finished. But so today we're going to read 2 pages. First, I read them to you. You try to understand already a little bit with the words we learned before. Then we're going to analyze the 2 pages, and then I'm going to read them again, hoping that you understand more than. You see, I have 1 page and then a little bit here. Okay, so there's not so much new vocabulary. The link to this document is under the video, so you can find it if you want to study the vocabulary. So let's start reading. Il a demandé si les langoustes étaient fraîches. Le marchand lui a expliqué qu'elles étaient spéciales. Quant à être fraîches, il pensait que oui, puisqu'elle était vivante. Et il a rigolé. Oui, bon, a dit papa. À combien la grosse, là, qui remue les pattes? Le marchand lui a dit le prix et papa a ouvert des yeux gros comme tout. Et l'autre là, la plus petite, a demandé papa. Le marchand lui a dit le prix de nouveau et papa a dit que c'était incroyable, que c'était une honte. Dites, a demandé le marchand, c'est des langoustes ou des crevettes que vous voulez acheter? Parce que ce n'est pas du tout le même prix. Votre femme aurait dû vous prévenir. Viens, Nicolas, a dit papa, nous allons chercher autre chose. Mais moi, j'ai dit à papa que ce n'était pas la peine d'aller ailleurs, que ces langoustes me paraissaient terribles, avec leurs pattes qui remuaient, et que la langouste, c'est drôlement bon. Ne discute pas et viens, Nicolas, m'a dit papa. Nous n'achèterons pas de langoustes, voilà tout. Mais papa, j'ai dit, maman fait chauffer de l'eau pour les langoustes. Il faut en acheter. Nicolas, m'a dit papa, si tu continues, tu iras m'attendre dans la voiture. Alors là, je me suis mis à pleurer. C'est vrai quoi, c'est pas juste. Bravo, a dit le marchand. Non seulement vous êtes radin et vous affamez votre famille, mais en plus, vous martyrisez ce pauvre gosse. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, a crié papa. Et d'abord, on ne traite pas les gens de radins quand on est un voleur. Un voleur, moi, a crié le marchand. Vous voulez une baffe? Il a pris une sole dans la main. Ça, c'est bien vrai, a dit une dame. Le merlan que vous m'avez vendu avant-hier n'était pas frais. Même le chat n'en a pas voulu. Pas frais, mon merlan, a crié le marchand. Alors il y a tout plein de gens qui sont venus et nous sommes partis pendant que tous se mettaient à discuter et que le marchand faisait des gestes avec sa sole. Nous rentrons, a dit papa, qui avait l'air nerveux et fatigué. Il se fait très tard. Mais papa, j'ai dit, nous n'avons que 5 tomates. Moi, je crois qu'une langouste. Mais papa ne m'a pas laissé finir. Il m'a tiré par la main et comme ça m'a surpris. Okay, this is the end of the 2 pages. Let's go to the beginning and analyze page 39. So, il a demandé, we know in the meantime that demander is not to demand, it's to ask. So he asked if the langouste, we know that's lobster, were fresh. Fresh, sounds exactly like in English. Était, that's a form of the verb to be, être, and it means was.
Here it's in the plural, but you always pronounce était, even if the ENT is not at the end. So if the lobsters were fresh, the merchant explained lui means to him, that they were special. You see, you have here elle, the plural of elle. Normally it's feminine plural. And why is it feminine? Because in fact, langouste, it's a feminine word and it's plural. You also see that you put an S at the endings when it's plural. Here also S, you see? That they were special. Quant à être fraîche. These two words, quant à, means as far as being fresh was concerned. Il pensait que oui. He thought that yes. Puisque, and puisque means since, but since in the sense of because they were vivantes, alive. Et il a rigolé. So the merchant says, well, I don't know if they're fresh, but they are alive. So, of course, then they are fresh. Oui, bon, well, okay, said Dad. À combien la grosse? The word combien is really important. It means how much or how many. How much is la grosse, the fat one, the big one? La, over there. La means over there. Which moves, remuer is to move, les pattes, the legs. The lobster over there, which is moving its legs. The merchant said to him, le prix, the price. Watch out, the X at the end you don't pronounce, le prix. And Daddy, il a ouvert. Il a ouvert, it's the past tense of the verb ouvrir, to open. Watch out, it's an exception. So father opened, eyes big as everything. Well, if, in English you will say very big eyes. And did you notice the pronunciation of the word yeux? Yeux means eyes. Et l'autre là, and the other there, la plus petite, the more small. Well, in English you will say the smaller one. But in French, there is not this system that you link the ER at the end to make it smaller. In French, you will say more small. The more small one, the smaller one, asked Daddy. The merchant told him the price. De nouveau. Well, it's a bit like anew, but it means again. And father said that c'était, it was. You see here we have c'était, it was singular. It's not the ENT at the end. It was incredible, incroyable. And that it was une honte. Une honte is a shame. Dites, a demandé le marchand. Hey, asked the merchant. C'est des langoustes ou des crevettes que vous voulez acheter? It is langoustes, lobsters, or shrimp that you want to buy. Vous voulez acheter. You want to buy, acheter. Parce que, because, ce n'est pas du tout le même prix. It is not at all the same price. And now it comes, listen well. Votre femme aurait dû vous prévenir. Votre femme, your wife, aurait dû, should have, prévenir, warned you, told you. Viens, Nicolas. Come, Nicolas, said Dad. Nous allons chercher autre chose. We are going, chercher, like to search for, something else, another thing. Autre chose, it really exactly means another thing. Mais moi, j'ai dit à papa, but I said to Dad, que ce n'était pas la peine, that it was, again was, that it was not, like la peine means like worth the pain, it was not worth it, d'aller ailleurs, to go elsewhere. Que ces langoustes me paraissaient terribles, that those lobsters seemed to me terrible. And now I have to say about terrible, that terrible in French, it can be both. It can be very positive or very negative. It's something like amazing.
I know in English it's only negative, but so in French you can say, oh, elles étaient terribles, they were terrible, they were amazing, avec leurs pattes qui remuaient, with their legs, which remuaient, moved. Et que la langouste, c'est drôlement bon. And that lobster, it is very good. The word drôlement, you don't have to learn. This is a bit kids' language, so you can remember, c'est bon, it's good. Ne discute pas et viens. Do not discuss and come, Nicolas, said Dad to me. Yes, this construction we know in the meantime, m'a dit papa. Dad said to me. Nous n'achèterons pas de langoustes. Now, we have this word achèteront. We know that acheter, ending in R, means to buy. If you see the full verb in the word, that means that it's most probably a future or a conditional. Here it's the future because the ending is ONS. So we will not buy lobster. Voilà tout. That's it. Mais papa, j'ai dit. But Dad, I said. Maman fait chauffer de l'eau. Mother is heating up. Chaud is hot. Chauffer is to heat up. Is heating up the water pour les langoustes, for the lobsters. Il faut en acheter. You need to buy. En is some. Il faut, that's a very good construction. It's like it's necessary that. You can just use it with an infinitive verb, acheter. It's a very useful construction. So try to remember it. Il faut en acheter. Nicolas, m'a dit papa. Nicolas, said Dad to me. Si tu continues, if you continue, tu iras m'attendre dans la voiture. You will go. Now, ira is the future tense of the verb to go, aller. And it's an exception because you do not see the whole verb aller in it. It's an exception maybe if you speak Spanish, you know that ir means to go. So you will go and wait for me in the car. Alors là, je me suis mis à pleurer. So then, or there, je me suis mis à, you do not really have to know this construction, but it means I put myself to, but really it means I started to pleurer, to cry. C'est vrai quoi? It's true. C'est pas juste, it's not fair. Bravo, a dit le marchand. Congratulations, said the merchant. Non seulement vous êtes radin, not only are you stingy or cheap, et vous affamez votre famille, and you starve. And maybe in this verb affamer, you see the word famine. So you starve your family. Mais en plus, but on top of that, vous martyrisez ce pauvre gosse. You martyr this, you torture maybe this poor child. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. That's a long expression. Well, don't concentrate on it. Don't forget it for the moment, but it means mind your own business. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mind your own business, screamed Dad. Et d'abord, and first of all, on ne traite pas les gens. One does not treat people, les gens, de radin, to be stingy, quand on est un voleur. When one is a thief. Un voleur, moi. A thief, me, screamed the merchant. Vous voulez une baffe? You want a slap? Une baffe? Okay. Il a pris une sole dans la main. He took, and you see, il a pris, that's the past tense of prendre, to take. And remember, in French, very often you use the past perfect, whereas in English, you will use the simple past. He took a sole, you know, the fish, so in his hand. Ça, c'est bien vrai. That is well true, said a lady, une dame. Le merlan que vous m'avez vendu avant-hier, le merlan, it's a fish, I think in English it's
hake, if I remember well, that you sold me, vous m'avez vendu. Vendu is the past tense of vendre, to sell. So that you sold to me avant-hier, the day before yesterday, n'était pas frais, was not fresh. You see here, frais is masculine because of Merlan, which is masculine. In the beginning we had the word fraîche going with langouste, which was feminine. So most of the adjectives have two forms, frais, fraîche. Même le chat n'en a pas voulu. Even the cat, le chat, didn't want. Voulu comes from the verb vouloir, didn't want it. Pas frais, mon merlan. Not fresh, my hake, screamed the merchant. Alors, il y a tout plein de gens qui sont venus. Then, il y a, there is tout plein, plentiful of gens, people, qui sont venus. Who came, venu, comes from the verb venir, to come. Et nous sommes partis, and we left. Parti comes from the verb partir, you can think of departure. Pendant que tous se mettaient à discuter. Pendant, during, all of them, se mettaient à. We had it already with Nicolas who started to cry. You don't really have to know this expression, but it means to start to. They all started to discuss, and the merchant faisait, was doing, coming from the verb faire, des gestes, gestures with his soul. Nous rentrons, a dit papa. We go home. So the verb entrer is to enter, and the verb rentrer is to go home. We go home, said Dad, qui avait l'air nerveux et fatigué. He had the air. It really means he looked nervous and tired. Il se fait très tard. It's becoming really late. Mais papa, j'ai dit. But Dad, I said, nous n'avons que 5 tomates. We have only 5 tomatoes. Where is the word only? Well, that's the ne que. You see it? Ne que. That makes the element which is translated by only. So we only have 5 tomatoes. Moi, je crois qu'une langouste. Me, I believe that 1 lobster. Mais papa ne m'a pas laissé finir. But Dad did not let me finish. Il m'a tiré par la main. He pulled, tirer is to pull. He pulled me by the hand, par la main. Et comme ça m'a surpris, and as it surprised me, surpris comes from the verb surprendre, surprise. And then something happened, but we will not know what it is because we will have to wait until next week. So if you want, you can study the vocabulary, but I'm going to read the text one last time so that you can see if you learned something, if there's words that now you recognize, because listening, that's really the key to learning a language. So let's read it a last time. Il a demandé si les langoustes étaient fraîches. Le marchand lui a expliqué qu'elles étaient spéciales. Quant à être fraîches, il pensait que oui, puisqu'elles étaient vivantes, et il a rigolé. Oui, bon, a dit papa. À combien la grosse, là, qui remue les pattes? Le marchand lui a dit le prix, et papa a ouvert des yeux gros comme tout. Et l'autre, là, la plus petite, a demandé papa. Le marchand lui a dit le prix, de nouveau, et papa a dit que c'était incroyable, que c'était une honte. Dites, a demandé le marchand, c'est des langoustes ou des crevettes que vous voulez acheter? Parce que ce n'est pas du tout le même prix. Votre femme aurait dû vous prévenir. Viens, Nicolas, a dit papa, nous allons chercher autre chose. Mais moi, j'ai dit à papa que ce n'était pas la peine d'aller ailleurs, que ces langoustes me paraissaient terribles, avec leurs pattes qui remuaient.
et que la langouste, c'est drôlement bon. Ne discute pas et viens, Nicolas, m'a dit papa. Nous n'achèterons pas de langoustes. Voilà tout. Mais papa, j'ai dit, maman fait chauffer de l'eau pour les langoustes. Il faut en acheter. Nicolas, m'a dit papa, si tu continues, tu iras m'attendre dans la voiture. Alors là, je me suis mis à pleurer. C'est vrai quoi, c'est pas juste. Bravo, a dit le marchand. Non seulement vous êtes radin et vous affamez votre famille, mais en plus vous martyrisez ce pauvre gosse. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, a crié papa. Et d'abord, on ne traite pas les gens de radins quand on est un voleur. Un voleur, moi, a crié le marchand. Vous voulez une baffe? Et il a pris une sole dans la main. Ça, c'est bien vrai, a dit une dame. Le merlan que vous m'avez vendu avant-hier n'était pas frais. Même le chat n'en a pas voulu. Pas frais, mon merlan, a crié le marchand. Alors il y a tout plein de gens qui sont venus et nous sommes partis pendant que tous se mettaient à discuter et que le marchand faisait des gestes avec sa sole. Nous rentrons, a dit papa, qui avait l'air nerveux et fatigué. Il se fait très tard. Mais papa, j'ai dit, nous n'avons que 5 tomates. Moi, je crois qu'une langouste. Mais papa ne m'a pas laissé finir. Il m'a tiré par la main et comme ça m'a surpris. And the rest we will know next week. Well, I'll finish my coffee and then I'm off to Brussels. I hope you will all have a very nice Tuesday and I will see you or hear you next week, next Tuesday. Have a very, very nice day. Bye.